Salamat o Lord, hallelujah. Magkaroon pa lang Ginoo, nabati na sa imong katawhan Lord, ang imong presensya Ginoo, ang imong hikap Lord sa among mga kasing-kasing. Lord, salamat kayo Ginoo, nga wala na karoy kasing-kasing Lord, nga wala imong hinduan. Ang tanan Ginoo, tapos na Ginoo, yan nga udahin Ginoo, yan kanino karon nga adlaw Ginoo Jesus. Busa kini ng panimbaon Lord, amo kining gisalig, amo kining gitugyan Lord, pinaabi sa gamahanan lamang ang ngalan ni Ginoo Jesus. Amen Lord. Amen. Padayon ta sa pagpanitong mga igsoon o ang atong scripture reading karon kita sa Hebrews 11 verse 1 to 12 o Hebrews 12 1 and 2. So mga igsoon, ato lang siguro dunganan sa pagbasa. Ang tanan ba andam na mga igsoon sa pagbasa? Diri sa Hebrews 11 verse 1. Amen? So, basa ta diri sa 1. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, this is what the ancient were commended for. Sa 3, therefore, since we are surrounded by such a great ibalik tayo yun sa 3. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Sa 4. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous, when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. 5. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. 7. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his life. By his faith he commended by word and became the heir of the righteous that is in keeping with faith. 8. By faith Abraham, when called to rule a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. 9. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as he did Isaac and Jacob, who were the heirs with him for the same promise. 10. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children, because she considered him faithful who had made the promise. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us. Sa 2, last, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfect of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Ang Ginoo ay tuon magapadaganan sa iyang pulong karon nga kamuntagon nito mga igsoon. Hallelujah. May igsoon andam na atong mga kusog, andam na sa pagdugsog, andam na sa pag-iay, andam na sa pagsigit para sa himayaan sa atong buhay ng Diyos. Amen. Ano sa panahon ng igsoon? Kasimpahon nato mga tinulaan ng atong Diyos. Himayaan nato mga tinulaan ng atong buhay ng Diyos. Hallelujah!
Amen. Excited na ba tayo nga mo dahil? Amen. Amen. Hallelujah. Una di pagkita sa Ginoo mga igsoon nga always yun ka excited nga mo dahil kaniya. Walay mga nagpakaulong igsoon nga nagpakpak lang, nagkanta, di ay nagsayaw, pero di ay wala siya nalipay sa iyang pagdahil. Ang ipakita sa Ginoo mga igsoon sa mga true worshiper. Ang simba diya sa Espiritu o sa kamatuoran. Maunang ipakita mga igsoon nga magdadahil diha sa atong buhit nga Diyos. Hallelujah. Samtang atong kawiton mga igsoon, ang pagdahil nga tinun-anay diha sa atong buhit nga Diyos. Amen! Hallelujah! Pagdahil nga tinun-anay sa atong buhit nga Diyos. Kapito ng mga kamon, amen! Aron sa kalimantanan sa atong buhit nga Diyos. Hallelujah! Meron na panahon mga igsoon, hallelujah na, natuwa na sa anong pangalaga. Praise the Lord, ang Panginoon, nagmamagod ka na po, nagmamagod ka na po, nagmamagod ka na po,
Singgit, Lord, nga kami. Gawas nun, Ginoo Lord, sa akong pagdaig. Dili nga nasod, Ginoo Lord God. Sa uban nga nasod, Lord. Dili na kadaig ang imong mga katawan. Dili na kalukso. Nagibawalan, Ginoo God, Lord. Salamat kayo. Niini nga kapunta mo ng Diyos. Na kami, Lord, malipayon na nagalukso, nagasayaw, Ginoo Lord. Sa iyong sa matinudanon sa among mga pinag-ulit. Jesus. Dili na ma-express, Lord, ang among kalipay kami. Na wala kami Ginoo sa ospital, wala kami bisan asa ng mga lugar, Lord, kundi aniya kami karon Ginoo ng kaplagan ni mga dami. Jesus. Isugat pa sa sinagdahanan. Yes. Gayon na tinudahan mo. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saan mo. Pa sa sinugdanan, ikaw gayon na tinudahan mo. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa
igsoon, ablihan ng pasalamati ang Diyos sa walay katapusan karon ng taon. Pinumdumi at kaayo sa Diyos na gibuhat sa inyong mga kinabuhi ng kabay ng mga adlaw. Nanong naamo ka nanong nakabarong ka sa kaayo sa Diyos. Pasalamati ang Diyos, pasilungi ang Diyos sa iyong kaayo sa inyong mga kinabuhi, sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat ka mga nabisanusahay, Lord. Kasi meron kami Ginoo sa aming pagpalalagan. But Lord, salamat kaayo Ginoo na naaamong balaan ng Espiritu Santo, Lord Jesus. Padayon kayo nag-aaga ka na. Padayon kayo Ginoo nag-remind ka na mo, Lord, na tindog, barug, lahutay sa pagpangalagan. Ay hanol na ang panahon sa pagbalang sa iyo ng Diyos. Kung sa Lord, salamat kaayo Ginoo. Salamat kaayo Ginoo sa kaayo sa among mga kinabuhi, Lord, sa mga ups and downs na mo Ginoo. Ikaw lang makita, Lord. But Lord, we praise your name, Lord Jesus. Padayon ka Ginoo, naghahawin ka na mo, Lord God. Padayon ka Ginoo, nagauban ka na mo, Lord Jesus, sa tanan na mong mga tao, Ginoo, Lord God. Sa mga estudyante man, sa mga trabahante man, Ginoo, o sa tanang mga pastors, mga leaders, Ginoo, mga membro. Salamat, Diyos, na wala na kami pasagin. Maang lakong ang testimony, Ginoo, na niya kami karoon, Ginoo. Nakabarok, Ginoo, nakalahutay, mga lipayon, O Diyos, taliwala, gaghan, Ginoo, ang mga pagsulay, gaghan, Ginoo, ang babag sa among pag-alagad, pagsimba ng kanito, Ginoo, Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sa mga usapan itong awiton, ubad sa kinasingkasing, ang ulas na itong matanta, walay katapusan, nato kapagpasalamat sa atong buhay ng Diyos. Hallelujah. Walay katapusan, kapagpasalamat, ikaw alagaan, matut sa kahaluan, ang grasya mo, o sa luna mo, o sa pagkakamalan mo, nakagayaw simba. Nakagayaw simba. Yes, hallelujah. Ang Lord, himaya ko, salamat Lord, nawagan ninyo sa pagkakaroon ng Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Ang tanang nag-bless sa Ginoo, magaingon, Amen! Praise God, hallelujah. Dahil ko naman pag-ulit ng Diyos, no? So, langit po na mag-exo, dili-undang sa pagday, pero umanang gingon nga dili sa kalibutan, ang tanang adunay limitasyon. So mga igsoon, dito ra ta mo ginapunan sa pagdaig sa langit daw niya mga igsoon. Hallelujah. Ug dili na nato langanon mga igsoon ang mudala karon sa pulong sa Ginoo, walay lain ang among pinakakusgan nga assistant music director. Sister Emily. Sobra. Ang tanan na bless sa time sa worship. Can you say amen? Amen and amen. Indeed, no, as per bilingon ni Mami Tina mo, agree jud ko, sa worship pa lang na humana, na minister na ta sa Ginoo, sa balang Espiritu sa iyang mga puno. But let's take time this morning as we continue worship God, pinaagi sa pagpaminaw o sa pagtuod sa iyang mga puno. So kay, I would like for me to pray, and you pray with me this morning. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and thank you for this morning. Salamat sa iyong presensya, Ginoo. I pray ikaw, Holy Spirit, magapamuhat, individually sa mga kasing-kasing o unang-una na namin, Lord, na makuha, Lord, at pinagi sa imong balang Espiritu, amo nini apply ang mga word na among madawat
karong buntaga. Lord, we praise you and we thank you for who you are. In Jesus' name, amen and amen. Okay, while preparing this message, na-realize na ko that we just finished the half sa year sa 2026. Actually, July 2 to be exact, i-divide na to ang 365 days. July 2 ang half sa year. O nakita na ko ni na picture. And pagtanaw ni mo ani na verse kay parang it really speaks a lot. Okay? Agana to higayon na speaking. Okay. Sa iyang lingkuranan. Okay, from January down to June, kanang base ani na ako ipakita, para siyang naga-picture na kung ikaw nag-run or naga-walking, di ba? Pag tunga-tunga sa imuhang dagan, kung 6 meters imong goal, 3 meters, kasingot na ka, naghabong na ka, so maginat-inat ka, so you will take a pause. So ano siya, half a year, all is great. So from January to June or July, as I said, i-picture ni mo habang nag-run ka, gipaningot ka, gihangak ka, o mo-pause ka. And then manghinat na po, maghinat, and then mudagan na po, o balik. Okay, and you look back from January to December, to June, makita niyo mo ang grasya sa Ginoo that enable you to finish those months and mo look forward pa ta sa remaining na mga bulan. So since naapatay 5 kabulan to say goodbye, dahil na kayo panahon ba? To say goodbye sa 2026. So nakahigayon ko to look back sa akong mga resolution. I believe, di ba, pag December, January, or maybe before mag-start ang year natin mga resolution, natin mga goals for myself, for my married life, sa ministry, and even sa mga butang. And maybe the same po sa inyo ha, isay na ay fitness goals. Ibutang atong January para sa 2026. Or maybe na ay mga saving goals, travel goals, or maybe you plan to start a business, dapat karon yung tuiga 2026. Maybe to visit a family member, or to start a ministry, nag-ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. And you look back ato na list, makaingon ka, yes, naay mga discouraging, kaya naman dyan na reality, naay progress, grasya sa Ginoo, and naapod, maybe, wala pa dyan mo na start. So, ni aning kalibutan, mga igsoon, there are a lot of uncertainties. Kidaghag mga sidetrack. And those sidetrack, we become unfaithful in the things we want to do. Even sa ato ang faithfulness dira sa Ginoo. Okay, we get sidetracked in running the race faithfully before God. And this is the same picture that we have in the Christians in the Old Testament, as we read a while ago this morning sa Hebrews 11. These early days of Christian, they are so excited. They are so encouraged. They are so full of energy, full of zeal sa buluhaton sa Ginoo. But due sa discouragement, disappointments, diba, mga common na difficulties, the affairs of this life, their flame ilang kalayo has gone, and that zeal para sa Ginoo has died down. Just like this person, the name of Paul. So si Paul, he is the first king of Israel. He was a man of everything. Leadership, check. God's anointing, check. Nation's blessing, check. Muna siya soul. But because of his repeated disobedience, mga compromises, sa iyang pride, he lost everything. Next na picture. He lost everything and eventually died in failure. Another person, Samson. Familiar mo sa iyang story? Diba, he is supernaturally strong. He was blessed by God in everything that he do. Single-handed, iyang givanish ang thousands of Israel's enemies. Yet, same like Paul, he squandered his strength and his potential. He exchanged niya iyang strength for a sin, and he lost and died and failed. Mga igsoon, let me read this next
slide TC. Katong we must. We must remember that all of us, like these men na akong gimension kanina, Saul and Samson, are prone to failing and drifting from the faith. And I will read again. We must remember that all of us, i-point mo yourself, including you, like these men are prone to failing and drifting from the faith. That's why Hebrews 2:1 warn us. Therefore, we must give the more earnest heed, atong kuptan ang mga butang na atong nadungog, lest we drift aware, aron dili kita mahisa laag. Atong tagaang pagtagad ang mga pulong na atong mga madungog gikan sa iyang servant at even gikan sa pulong sa Ginoo para kita dili madrift away. So the question this morning, if we are prone to failing and drifting from faith, then how can I be diligent in my faith, in my walk, and my race, in my Christian life? Okay, how can I finish well, hearing Abba Father saying, Pastor Nello, Pastor Nello, my good and faithful servant, how can we hear those words sa Ginoo and even walk, and how can we remain faithful in our day-to-day walk until the end by God's grace? And we will answer that this morning. Pinaagi sa iyang main verse in Hebrews 12:1-2. Sige, can we read all together? Pwede na lang ito mo ibalik ang katong. Okay, can we read all together? Ready, go. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand throne of God. Praise the Lord for His word. So we will be learning how can we remain faithful in this unfaithful world. Okay, first, as gingon niya, since we are surrounded by great cloud of witnesses, how can I be diligent by God's grace to the end? First is remember your encouragers. Okay, remember your encouragers. Okay, diri sa kalibutan, we all need motivation. Isa may dili ganahan or dili in need of motivation or inspiration. Kaya miyong kung sana all. Diba kita tanan? We all need motivation. Okay, maybe nakadungog ka sa imong workplace and high promotion. So that promotion itself will motivate you to work hard and to give your best for you to get the promotion na imong ginalong. Or maybe sa imong fitness goals na kay nadungog or nakita na imong friends sa una na dako jud siya chubby pero makita nimo wow sexy na kayo siya and yung maka-inspire maka-motivate pud na kung kaya nimo maybe kaya po nako. Or you have heard an amazing testimony of a person who started and take a step of faith and started a ministry. And mingon ka, if God did it to them, mahimo silang successful in doing the ministry, He will surely do it with me. Okay, mga igsoon, naatay daghang reason for us to do things. And also, not just the reason, but we need encouragement. Okay, we need motivation as we are doing those things. That's why ang common na ginayon sa Nescafe, para kanino ka bumabangon. Then na naihugot ba in everything that you are doing. Okay, one of the greatest motivators and means of encouragement in this race is to realize na kanina race has been successfully run before. So makita niyo ni, itong nabasa na ito ganina sa Hebrews 11, nagag mga by faith. Someone has run the race successfully. Meaning, ang kaning race na to sa Kristohanon can be done successfully and doable. Why? Because we have these witnesses. Okay, that's when you siya surrounded by these great clouds of witnesses. So when you say witnesses, kaning sila, these heroes of faith are not witnessing on what we are doing. Wala siya naingon, daw be si Robert, faithful ba ni? Daw be si Banisil,
Naging obedient ba siya? No. They're not there to witness you. But they bear witness to us. Meaning sila nagpamatuod na posible na kita mo run sa race of faith successfully and victoriously. They are not onlookers, but they are our examples. They are not looking to us, but we are looking to them. As we are looking to them, the heroes of faith, dili sila nagtatanaw sa itong ginabuhit, kundi sila nagpamatuod kanato. Nag-remind kanato na kaning race of faith, uban sa additional na struggle, mga setbacks, nahimo silang malampuson. Kung nakaya nila by God's grace, makaya po nato kanina race that we have right now in this world. Amen ba? Okay, they are, remember your encouragers. Nothing is more encouraging than a successful example of someone who have run the race and won. Di ba pag naay mga testimony diri sa aton church, how the Lord has used him, how the Lord has answered ilang mga pag-ampo, it inspire us, di ba? Ma-motivate ta sa ilang amazing na mga testimony. That's why giingon sa Romans 15:4, if not the verse, kaya na siya, for whatever things were written before, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Everything that is written in the Word of God is for us to encourage us and motivate us to run the race with diligence sa ato ang kinabuhi. That's why ganahan ko magbasa ng mga story na biography, mga life stories, and also mga true-to-life stories. Kaya diba, sa mga life stories, makita nimo, in spite sila mga struggles, nahimo dyan po na, nasugakot nila ang ilahang mga ginaagian and still they pursue the calling of God for them. And I have here one example. Her name is si Gladys Aylward. Si Gladys Aylward, to summarize his life, niingon siya, he is a small woman with a great God. This ordinary woman experienced the extraordinary simply because she said yes to God. Kay ang iyang story, iyang desire to be a missionary sa China. But since small siya, gamay siya, wala siya kapasar to become a missionary na na-funded. Na naay mo fund sa iya ba. But kabalo siya, deep down sa iyang heart, she is called to be a missionary in China. So what she do, for a long years, nagtrabaho siya sa parlor day and night, nag-ipon siya og kwarta para pamasahi, magpadulong dito sa China. And along the way sa ilahang train, kinaapa siya ongoing na war na nahitabo habang nag-travel siya. So na-prolong na po iyang travel until the day that she reached China. So, kato siya iyang mga struggle. But dahil po iyang mga struggle iyang experience when the day she arrived in China, there is a story of survival. There is a story of grace. And while watching the movie, nakaunahon ako since I am working full-time in a ministry that time, katanan niyang gi-obstacle and struggle niya agian, wala siya nagundang because she knows deep in her heart, this is God's calling for her to be in China. And inspire me and motivate me na kaning mga obstacle na akong na-experience karon wala rani katunga sa iyahang giagian. And that is not a reason for me to give up in the ministry. So here, these witnesses, katong ganina, these stories, life stories na imo madungog, they are to remind us that their God is also our God. The God of yesterday is the God of today. When we hear those witnesses, Hebrews 11, it reminds us that their God is our God. And the God of yesterday is the God of today. Amen? So mga ison, kung ma-discourage mo, feeling niyo na di na ninyo mag-carry on ang mga butang na gusto ipabuhat sa iyo sa Ginoo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-eskwela o sa ministry. When the struggle is too great and when you feel alone, remember these witnesses. Next slide. Remember them who endured everything. They are our encouragers. To run the race with diligence, remember your encouragers. Second, you release your burdens. The next phrase said, let us lay aside
every weight and the sin which so easily ensnare us. To run the race with diligence, there are two things that we need to release. First is lay aside every weight. A weight is anything that maybe hinder your spiritual progress. And it may be a good thing. Hindi lang siya banting, but even good thing. There are many good things in the Christian life that will hinder your spiritual progress. Even a good thing become a bad thing when we overindulge and allow them to consume us. For example, itatanan natay mga phone, we have social media, Facebook, natay TikTok, mobile games, movie marathon, and usahay mas daghan pa taog time na oras ginahatag than spending time with the Lord and reading and praying. And as I said, there's nothing wrong with that. Because even I acknowledge myself na often it's a time for me to break and to run out from the pressures or even reward after being at work the whole day. Pero kung kanina mga butang na ginatawag yun na to good thing, mahimo siya bad thing if this thing, extracurricular activities, will take you away from the people of God. If i-kill niya ang imong power, madungog diri imong power, para dira imong zeal para sa Ginoo. If it keeps you na dili na ka makasimba, dili na ka makaserve sa Ginoo because you have a lot of these things. And if it robs you your personal time with God, then that quote-unquote good thing become a bad thing. And that bad thing, it needs to lay aside. Lay aside every weight. Imagine with me an airplane. If 15 next slide, 15 feet, and the captain said, naka 3 to 4 inches that need i-fix, and we need to get rid of an extra weight. So, kailangan na dakwaan og extra weight. Maingon pa ka sa captain na dili pwede captain kay kani akong nasa bag importante kaayo na butang. Wala ba ka? Is your thing or gamit is more important than sa imuhang kinabuhi? Of course, kung maingon ang captain na kailangan na to bawasan og weight para dili ta ma-crash, automatically maingon jud ka una na, o sige na gamit na ko dito pa ato for you to be safe. Nag-gets na ba to guys? Diba? Imagine mo, ano pa ba ka sa captain na ayaw sa kay na dito ako ang gamhanan, mga goat and everything. But you will think of your safety first. You need to take off the weight para mas-safe mo dala sa plane. And the same goes with our race of faith. Okay, there are things that we need to take time to pause and reflect. What are the excess weight in your life? So this morning, let's take a moment and ask yourself. Next slide. Naaba tayo mga relationship right now that pulls you away. Ay, wala di ay. Pulls you away. Ay, wala. Pulls you away away from God rather than closer to Him. Naaba kayo mga tao that na imong gi-welcome sa imuhang world and yet they are taking you away na sa Ginoo. That's why you need to consider kinsa imong welcome sa imong inner circle to influence you and the friends na imong i-friend so that ma-reach out nimo sila dara sa Ginoo. Is there a habit, even ang gamay nang na habit, quietly, ana sila slow fade. Dili na siya ika-isa, pag hinahinay lang ginagmay, seconds, minutes, 1 hour, pila na ka-hours, that taken place sa imuhang time sa Ginoo. Maybe a hobby or pastime, nag-ingon lang nimo pang-rest nimo, but it becomes a distraction or worse, nahimo nimong idol. Is there any business or mga work arrangements sa imong school that compromise, or sa imong work that compromise your faith, imong integrity, and walk with God? You need to lay aside those ways for us to run with diligence sa ato ang faith. Okay, not just to lay aside the weight, but also lay aside unbelief. That's when you siya, the sin which, lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us. So here, all sin hinder us as we pursue faithfulness or running the race with diligence. But according to this passage, just focus on this passage,
the author is referring to a specific sin because he's saying the sin. And the sin here in the context is the sin of unbelief. That's why gibasa na to ganina in Hebrews 11, by faith Noah, by faith Jacob. King, by faith and through faith is used 21 times in a chapter. When you're studying a context, if na yung word magbalik-balik sa isa ka chapter, it's telling us that God wants to emphasize something and that is important. Maralag mo sa atong mga ginikanan. Di ba? Mayon sila magtarong og eskwela. Okay, di ba? Magbinuotan. Nga naman, sige na sila balik-balik remind because they know it is important. And it is vital sa ato ang kinabuhi. So in this context, the word by faith or through faith, 21 times gibalik-balik. And it is obvious na God is telling us that the problem of the sin here is unbelief. And that is not just their problem. It is also our problem. Okay, this is very common to us. If you're a Christian who's running the race of faith and then you lack of faith, then if we stop trusting God, that God is able to help us, if we stop trusting God, then we stop seeking Him. Then you will end up trusting your own ways, your own decision, kaya rin ako, your own will, and neglecting that we have a God who's willing to help. Kaya naman ka, musalig dara sa Ginoo, kung kaya naman hindi mo na. So when you start trusting yourself, then you stop trusting dara sa Ginoo. And this is very common to us because when everything is well, daghang kag kwarta sa ATM, dot mo panglawas, isa pa, kanang ang mga tao kay, hala, okay ka, ana-ana. When everything is well, sometimes that is the times that we stop acknowledging in our life. That's why maybe God allows struggles to remind us, mga igsoon, that we cannot do apart from Him. Okay? There's nothing we can do apart from Him. So mga igsoon, to be diligent to the end demands that we lay aside every weight, lay aside unbelief, okay, release these burdens and remember your encourager. Okay, second to the last. Okay, not just to remember your encourager, release those burdens. Thirdly, run with endurance. Okay, run with endurance the race that is set before us. The word endurance is a powerful word. It refers to a person with steady determination. It defines a person who will not be easily moved from their course, no matter the obstacles, where the trying circumstances, naaba kay setbacks, naaba kay hardship. A faithful Christian sticks to the task, and they run for the purpose of winning the race. Mga igsoon, if you run with endurance, nalang kay one goal, one target, and that is to win. Madaugong dira na sa Ginoo. So when we talk about determination, there is a name, Eric Liddell. He is very famous in his time in 1924. He was known as the fastest man alive. Okay, to the point na hapit na siya madaog og gold medal sa Paris na Olympic. But when he learned that the Paris Olympic na run was scheduled during Sunday, wala siya nagpadayon. He refused to run because it was scheduled on Sunday. Even Prince Wales could not convince him. And because he put a mark in the history, iyang kinabuhi na himuog movie, gimuanog movie, and there is a name, Chariots of Fire. And nice scenes at Chariot of Fire said when they're about to run, nagsugod na, and then kauban niya mga opponents, pagputok sa baril, kinagdagan na sila, iyang opponents kay gi-crush siya. So marag natuyok din siya. And if you are in his situation, maybe mayroong ka other runners would give up. Okay, maybe naulaw, mayroon siya, layok na kayo naabtan iyang mga opponents. But it's different with Eric Liddell because nasa yung determination. He was there for a one goal and that is to win. So he get back and run. And then, of course, moving forward, siya na daog. And there's a scene there na ingon, where does
the power come from? No? Tanong sila, asan na power come from kang Eric Liddell? And they said, it comes from within. It is determination and his faith towards God. Okay, this is what it takes to win the race. It is the desire ni mo na madaog ka, but at the same time, you will overcome every obstacles along the way because nalang kay one goal, and that is to win. Let's run with endurance. That's why Paul, in his word in Acts 20:24, dili na si Paul sa lain na but none of these things move me. Kaya kay one goal. None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Niana pa siya, therefore I run this, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it to subjection. In Philippians 3:13-14, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. Run with endurance, with the goal in mind to win for the Lord. So mga igsoon karong buntaga, unsa na klaseng race nimo ang ginaran? Even though naman tayo long-term na ginaran sa atong faith, but at this moment, what are the things that God put in your heart? Maybe you are a parent here, and you see your son and daughter, they are wayward, nag-aampok ka na, Lord, kanusa pa man na sila mo balik dara sa Ginoo, kanusa pa sila maluwas, kanusa pa sila makita nako na mahimong faithful dara sa Ginoo. God is speaking to you, run with endurance, be faithful in praying towards that son and daughter for them to be saved. Maybe an answered prayer, you've been waiting for God. Sa Ginoo about sa imong loved ones or parents para sila maluwas. Napatay mga ginikanan diri. If you're a first generation just like me, sa imuhang Kristohanon, you have a parents, siblings, and even relatives na mga unsaved. And sometimes, maluyangan ka. Kay marag kanang daghang mga struggles na kanong dili pila na ka nagwali sila, but there's no changes silang ginabuhi. But God is encouraging you to run with endurance for them and keep praying for them. Maybe sa mga nag-ministry, you are praying to see growth sa imong mga disciple, or diri sa church nagapadayon ta sa pag-ampo, ay magpadayon ta sa pag-ampo, sa pag-alaga dira sa Ginoo, because that is God's calling for us. Sa mga minyong diri, maybe ganahan ka na musimba ka, kauban imong bana or kauban imong asawa, but struggles is real. And you keep praying for the Lord na one day together mo magsimba sa Ginoo, together mo mag-serve dara sa imo. Igsoon, ipadayon na sa pag-ampo sa Ginoo, padayon na ipakita ang gugma ni Jesus until the day that your spouse, your husband or wife, sila maluwas. Whatever race you are running, mga igsoon, whatever, imagine with me, whatever race you are running, whether for your family, mama, papa, igsoon, relatives, ministry, sa campus, there is a church, dito sa gawas, your health, your future, mga igsoon, take courage. The heroes and the heroines of faith did not see the full answer to their prayers in their lifetime either, yet they remain faithful. They are our encouragers. Their finish line encouraged us to keep running, trusting that God who began a good work in us will be faithful to complete it. Amen ba? Amen and amen. And lastly, before tayo mag-go sa challenge, reflect on your example. Okay? I will continue Hebrews 12:3-2 niya siya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. If we want to run the race of faith with diligence, remember your encourager, release your burdens, okay, run with endurance, and lastly, reflect your ultimate example, and that is Jesus. Jesus is our perfect example. Okay, it is hard
for us to fully understand that Jesus went through in His race of faith. But one thing we do know, okay, He ran His race for you. Okay, He endured the pain, the shame, the hostility of the cross, not only to save us from our sin, death, and hell, but to encourage us na magpadayon mga igsoon and live as a perfect example so we would not be wearied and faint in our minds. He did it so that we like Him would be faithful and diligent to the end. You reflect on your example, Jesus. Kung wala lang siya nagpadayon dito sa cross, kita tanan, walay kaluwasan. If si Jesus, nagunahuna sa iyang comfort, wala siya ninaog diri sa kalibutan para kita makabatulog kinabuhi, walay katapusan, and natay access to pray dara sa Ginoo. He is the ultimate example that we have is if we desire to run with endurance sa ato ang pagtuo dara sa Ginoo. So, the challenge for this morning, okay na mo mga igsoon? Diba? Nakabalon ako mga igsoon. Okay, mga igsoon, the challenge is, first, knowing that our ultimate motivator is Jesus Himself, let us be in the Word. Sa pulong sa Ginoo to strengthen our faith as we keep knowing Him more along with His promises. Kaya dili ka makaingon na busy, kaya naakay tayo mo lunch, naakay tayo mo dinner. Kaya 7 minutes, ano pa sila is enough, ay ginatawag na 7 up. 1 minute mo opening prayer, 2 minutes of Thanksgiving, 3 minutes mo open sa Bible, and then meditate and mag-closing prayer. 15 minutes. Sa mga young professional or busy, na ay up sa phone na U version. 7 minutes or 15 minutes lang, na dito ang word, ang iyang explanation, and na ay prayer. And we encourage that to sa mga young professional, even mothers, na busy kaayo because on there makatabang sa imuha to be in the Word. Okay, be in the Word. Second, identify one thing maybe hindering you right now. I believe you're gonna ask the Holy Spirit that while you are listening to His Word, the Holy Spirit is convicting you. Kabalong kasi mo kasing-kasing na naadyo yung mga butang or maybe na yung mga butang that hinders you sa imuhang spiritual progress. And God is knocking. The Holy Spirit is knocking in your heart to bring you to God in prayer and take a concrete step. Maybe basi kailangan mo tabang, you can approach Master Manny, Mami Tina, sa atong mga leaders to help you out with that specific weight, with that specific struggle, temptation, na naghinder sa imuha, nagdili ka mag-grow dira sa Ginoo. Okay, lastly, you ask yourself, kung sa'yo mo ginaran today? Okay, maybe you want to revisit imong January na mga resolution, imong mga goals, imong mga pag-ampo. And sa pag-revisit nimo, maybe na yung mga butang na wala pa nimo na started, mga igsoon, it's not yet late for you to start. Okay, begin now and finish with confidence, knowing that the same God who called you is faithful to help you and complete it. So, dili pa too late na mo start sa imuhang goals, sa imuhang ibutang ato na January. Sa mga butang na ongoing na nabuhat nimo, kay imo nang ipadayon sa grasya sa Ginoo and ask the strength for you to be faithful in doing that. So whatever it is, surrender it to God and keep running for it, for we know that Christ is our hope. And this is our conclusion this morning. Okay, let's all eyes on the word, but I picture eyes on the screen. Let's read conclusion. Half a year has passed. Amen? Amen. Thank you, Lord. But our race is not yet finished. Okay, some of us are weary. Ba, walaghamag kang naran ba? Hago na dyan tayo. Some are discouraged. Some feel like giving up on the goals, prayers, or promises we started the year. But take heart. Amen? The same Jesus who ran His race faithfully for us is the same Jesus who strengthened us. Hallelujah! Amen. Diba? Music team, pwede na mo ato dali. Okay, whatever race you are running today, mga igsoon, whatever it is, a wayward child sa mga ginikanan, mga pag-ampo, na dugay ni mo giwat sa Ginoo, nag-struggle ba ka sa ministry, nabay broken relationships
sa imong mga igsoon, sa imong ginikanan. A weary heart, do not lay down your faith. Lay aside instead whatever hinders you. Fix your eyes on Jesus and keep running. For one who began this race with you is faithful to bring you to the finish line. Half a year. Kanina, itong picture. Half a year. All grace. Let us run the rest of this race, not in our own strength, but in His. So can I ask everyone to please stand and let's sing that katong hantod may kinabuhi. Hantod may kinabuhi. Mapadayon ta na mag-alaga dira sa Ginoo. Can I ask everyone to please stand? Our Heavenly Father, Lord, we praise you and thank you for your word this morning. Thank you, Balang Espiritu, that ikaw nagapamuhan sa among kasing-kasing muna-muna. Right now, Holy Spirit, as you have revealed things, maybe the things that gusto ni mo, Lord, na among i-lay aside because nagahinder na sa pag-walk na mo dala sa imo mga Lord in ourselves. Maraglisod kaayo, but Lord, nothing is impossible to you. We have heard that our witnesses, Lord, testimonies of your amazing grace sa ilahang kinabuhi. If you have done that to them, you can also do that sa mga kinabuhi, Lord. Lord, this is our heart's desire, Lord, our commitment sa imo na as long as we are breathing, Lord, nagahingami, na aming kusog, na aming kinabuhi. Lord, ganahan ni Lord na sa tibok na mo ang kinabuhi, amo naghihatag sa imo. Among mga kasing-kasing, among mga ginahuna, among mga trabaho, Lord, among pagswela, among mga kinikanan, among mga kusog. Among tibok na kinabuhi every second, every minute of our life, among desire is to worship you and serve you with all our heart. And thank you, Jesus, that you are our best example. You are, Jesus, our best example. Yes, Lord. So, yes, Lord. Sa kalangitan, kabitunan, imong Nabagantos, hindi na buhi, imong ipasar. Thank you, Jesus. Alam ka namon sa kahugawan, imong inuan, kinabuhi ko karon. Naugasan sa hamili mong dugong, walay sama kanimo kagamhanan, walay harap magatubog sa gugmahon. Nagusog ka ngayon, pasidog. Let's commit our lives to the Lord. May kinabuhi, Ginoo. Hantod may kinabuhi, Yes, Lord. hantod may gusto, hantod may gininhawa, sa labil ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka o galagaran ko. Hantod may kinabuhi, yes Lord, hantod may gusto, hantod may gininhawa, sa gabil ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayaon ka As pamilya na galagaran ko. Ginoo. Hallelujah, Lord. Amahan, salamat sa inyong pulong, Ginoo, na nakapahinumdum ka lang po, Lord, that we really have to run the race that you have marked out for
for us. Ang mata ko sa kanamo, Ginoo, adunay dalan nga imong ipasubayon. Ang mata ko sa kanamo, Lord, adunay mga lulan, mga kabugad usahay, which are unnecessary, O God. Lord, tabangin minto, determine, Lord, sa mga butang na dili namo dapat ikarga sa among kinabuhi. Lord, salamat Amahan, na nini nga kabuntagon, mahimong makabarog kami tungod sa imong grasya. Salamat sa mga pulong, Ginoo. Salamat sa mga una nga mga katawhan nimo nga nahimog namo, O Dios, nga magdalasin. Samtang kami magapadayon paglakaw sa ani nga kinabuhi. Lord, itubot Amahan nga sa matag karon niya ang imong pulong magapahinumdum ka namo na magbalikon kami diha kanimo, Ginoo. Because even you, Lord Jesus, you have endured the cross. You also have challenges in your lives, O Lord Jesus. Aman wala ikaw nagdumilit inuon ini. Gusto nini nga kabuntagon Amahan. All of us would say, we will receive the burden that you will lay upon our shoulder, O God, and we have to run the race. Father, help us, Lord, even as we accept it today, na mahimo namang kiniulios, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong giyaw, pinaagi sa kusog na imong ihatag ka namin. Not by our own, O God, kundi pinaagi sa kusog na imong ihatag ka namo sa matag adlaw. Itubot mo sa Amahan nga sa matag adlaw usab, Ginoo. Mahimong mag-withdraw kami sa among strength diha kanimo. Dili kami mapakyas, O Dios, daghang mga butang maka-distract sa among kinabuhi. Lord, daghang mga many petty things, O God, na dili angin na mutagahan o pagtagahan. And Lord, today, we are so refreshed by your word. We are so encouraged by your word, O God, that we have to stand and run the race that is marked out for us. Lord, help us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Please be seated. Okay, for our giving this morning, let me read a verse, 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Gitagaan tag kusog sa Ginoo. Kanang kusog gihatag sa tuwa para kita magtrabaho. And that means for us to provide our needs, not just focus on us, but also to the needs of the church. So, atong mga desire na habang nagahatag ta diri na cheerful. Ipagawas ang manindot na mga smile sa paghatag dira sa Ginoo. So we have here, and ang tungaan ni, because we are privileged to host the sectional fellowship this coming August, that will be second Sunday. And our desire is malipayon ang mga attend diri. Dili lang malipayon kay ma-experience nila ang Ginoo, but malipayon sila kay na sila mabit-bit, di ba? Natay mahatag na concrete example sa gugma sa Ginoo sila. So if naa kay desire to extend help diri sa WM, this is diri nimo mabutang sa tunga, and then our giving and tithes and giving diri sa Pikas. So let's sing Hatag. Okay, can I ask everyone to please stand and let's smile cheerfully giving for the Lord. Sa paghatag sa ikanapulo, pangalan kung atong takiling, kung atong takiling,
kayo sa inyong katawan, sa inyong tagon, Lord, ang mga pag-ampo, double blessings, Ginoo, nga ilang ma-receive, Ginoo, Lord God, o bisan mo, Ginoo, kung sa lapian, kabayan, Ginoo, ihatag sa iyong mga katawan, Diyos, magamit kini, Ginoo, para sa among pastors, Ginoo, bisan pa, Ginoo, sa imong bulaton, na ma-expand pa, Ginoo, Lord, ang imong gingharian, Ginoo, Lord God. Maggamit kini, Ginoo, to reach out more souls, Ginoo, Lord Jesus, bisan pa sa mga bulaton ninyong iglesia, Lord God. Thank you, Lord, sa mga unexpected blessings, Ginoo, na imong ibubungan ito sa imong tanan ng mga katawhan, Lord God. Dawatan, Ginoo, ang mga pagpasalamat, Ginoo, sa ngalan lamang ni Ginoo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So for some announcement, Pastor, ako na lang muna. Announcement for the worship team. So we decided to have our practice after service, but at the same time Saturday. So to those who want to be part, both some musicians and mga singers, you can join us every Sunday to just watch and learn from them and from us Sunday and Saturday evening. So that will be for the music team. And then for the campus, na may additional sa Tiapay, but continue dyan punta sa Balulang National High School. That will be Tuesday, 3 to 4 p.m. Even though ang klase kay 3:30 man dyan, but it's good to be there early. So, PME is the key. Thank you, Sister M, sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Pagpakan na ito ang buhay na Diyos may son. For announcement na si Sister Lucille sa WM. Okay, so kanila sa regarding sa ato ang campus ministry. Kinsay nakabasa sa group chat sa maong praise report. I was contacted by one of the pastoral team sa AG Nazareth. And they were requesting our church nga kung pwede daw dunay mabuksan niya for the meeting sa principal this week. So atong yan po nga everything will be organized, approved as under the will of God. Onya kay doon magudta nga church daw, pwede nila nga manghangyo ta nga kita ang mo minister to sa mga estudyante sa science high school. Napit lang sa Department of Agriculture. So kung ikaw gibati karon pinaagi sa connection sa maong wali. Kay kaniday mga Kristohanon nga igsoon, ang pagkamatinud-anon di ay meaning di ani nga committed ta sa atong buhay nga Dios. It's not about nga easy atong life, pero when there are challenges, trials, and obstacles, makalahutay ta. Dili ingon nga maayo atong pagsugod apan we will run the race. And one of the race nga atong giatubang karon is nga maministeryuhan ang mga estudyante. So we've been praying sa Ginoo. Muna nga, be careful what we pray for. Kay moabot yun ang mga opportunities. So, as a body of Christ, kisay gusto nga mo join ni Ani, you can remain after the church service. Although wala pa'y detalye, but there's just a few. Kay makitagpo pa si Sister Kim, Kat, no? Sa usa ka principal, but that's already for sure. Na kinahanglan lang siya of workers. Kung kinsa ang committed, the schedule would be Friday, 3 to 3:45. So 45 minutes yun na. Say for example, siguro makalaan lang mo mga igsoon, 2 hours na mawala lang mo, that you will commit yourself ana nga ministry. So di ba, nasugdan na nato ang Balulang National High School. To God be the glory. Karon na-expand niini nga eskwelahan, Science High School. So, dalay kon kayo ang Diyos nga murag wala nagkikita na grabe no, nangingkamot, but muhatag na lang, muconnect na lang ang mga tao nato aron nga kita mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. So, if you are mahala, inahan ka ba nga walay buhaton na nga oras, join. Dili naman ingon na sa mga youth, sa mga papa po, kung gusto ninyo nga i-revive ninyong mga spirituality, nga makatudlo mo o spiritual, no, tina sa mga estudyante. Batian karon mga igsoon ang urgency to be a part of this ministry. Og ang Ginoo na wa man isweldo, pero it's all about sa Ginoo o sa mga kabatan-unan intaw nga ato ang angay sharean sa maong gospel, no? So we will be updating you mga igsoon. Magkigmeet pa tang sunod nga lakang ani, mag-meeting tano karon. Kinsay gusto mo komita na Friday 3 to 3:45 ra ni pangayo.
Then, syempre, dirita mag-meeting sa simbahan. After that, mag-meeting si Kim. So, sa ka-principal, anang eskwelahan. And she was asking, pila ka volunteers. Kaya daghan kayong classrooms available. But no one yet is confirmed kung kinsa. So, nagdepend siya sa ato karon kung pila yun ang mo confirmed ana. Mohatag siya materials, mga igsoon. Walay problema. Naghatag siya siyang schedule, when is she available, na i-meet ang mga gusto nga mo ang part ni ini nga ministry. So at least busy na kayo kanila, mga igsoon, sa buluhaton sa Ginoo. So muna siya, mga igsoon, ato nang iampo. The Lord has actually directed us for this growth sa ato ang GO, Gospel Opportunity. Okay? So katong mga gibati puto-puto niya nga you wanna be a part, sige, sign up ta, mag-meeting ta karon after the service. Don't forget also, mga igsoon, Wednesday, prayer meeting, padayon gyapon, bahalag kusog ang ulan, anghel lang yun gyapon mo, bahalag rain or shine, padayon lang yun gyapon si Pastor nila o si Mami, nga maabri, aron lang yun magkahiusa sa mga pag-ampo. Walay problema, mga igsoon. So, kana, panahon nga naapatay time, no, na mag-gather sa mga pag-ampo, it's open Wednesday, 7 to 9. The Friday, muna siya, gitawag na to, equip, Friday evangelism. So, kung gusto pa mo na makasabot, more encounter with the Word of God and who He is in our lives. So, magpa-mentor ta ni Pastor. Bitaw to sa wali ganina, di ba? Identify kung sa'y problema kay basing di ay makadasig na atong mga leaders kay di ra ikaw ang naginusara nga ni atubang anak na problema. So it's about time to unite our hearts as well. Aron kita nga mutubok mga igsoon. Amen? That's the goal because God is faithful. So atong goal nga magmatinud-anon pud ta, mag-sacrifice pud ta kay gisakripisyoan ta sa Ginoo. Next, si Lucille, wala naman siguro ang youth. Okay, palihog sa ako sa inyo ang WM, kay duha na lang ka Sabado. Or next Saturday, August na. Oh. Good morning sa WM na ano maginahinay o share sa ilahang commitment. Pwede na mo makashare karon kay karong Sabado. Makapamalit namin ng Emily o i-edit para sa gamito na po sa next sa second Saturday of the month. Thank you. Thank you, Sister Lucy. Brother JR, sa mga murag namin sila yung plano. Sige, sa MM. Sa mga MM, announcement lang. Mag-update ta sa itong roster. So, remind ko sa kuan, labi na sa katunyong wala yung mga partner na ni mga WM. Ihatag kang Casey ang inyong full name sa inyong partner, birthday, name, birthday, o contact number. Kay para malista na ito tanan ang pila ang update sa itong roster, pagbilang po MM. Dayon, para po makakontak ko sa inyo sa mga upcoming po rin ng mga plano po rin ng activities sa MM. Kaya na-i-share si Kuya Jay na yung mga activities at ito. Dito na po na ko ihatag tanan sa either i-message na ko sa inyo or dito sa messenger po rin na ito. Mura ko salamat. Salamat kay Brother JR who's taking over the presidency on behalf ni Brother JR na nasa Cebu sa maong announcement sa MM. Sa youth, Sister Ana Babe, para mura na section na karon, no? So in behalf sa youth and no, naay section na fellowship karon sa Tagwanaw and also sa August mga igsoon mga youth walay kuan section na kay August month is Youth Alive month man. So ang namitingan kay every churches every kuan na kay dira nang mo sa inyong church mag-celebrate. Depende lang dayon sa inyong church kung unsa ka Sunday nga i-celebrate ang Youth Alive. So mo taw namitingan mga igsoon. Thank you. And 3 p.m. ay today too. Thank you. Okay, salamat kay Sister Han. Sa kids, si Sister Kat, kadungog ka? Sister Kat, okay na mo? Nabusog ka mga bata? Okay, sige. Salamat sa Ginoo. Si Karen, our President, attorney sa youth, ang activities sa next month. Tari.
And dasigan po sila ang mga batanon ini nga lugar kay nagisusunan sila. Sa next month, no, August, na Tarry Night, third Sunday. Ito pa lang na among activity next month. Sige, thank you very much. Wala na yung mga announcement, mga igsoon. Wala naman praise team, na practice, WM, MM, Youth, Kids, and no, sa tuwang kuan. Okay. So anyway, next Sunday, kita-kits gyapon ta mga igsoon. Alas 8, the call time. As being agreed no sa ato ang kaugalingon din ng mga members. Daghang salamat po kang Pastor hindi siya, Pastor Victor, Pastor Victor Gabe. Salamat kay pagpakan nato siya mga igsoon. Ang young family din, matag pa sa story ni Pastor kanina. His family were here before now. Dito pa sa taas, nag-fellowship sa Hillside. And then, kaya na-relocate naman sila sa Manila, and nandoon na po sila nakatira. So ngayon, meron lang siyang kinasal dito. Pasensya na talagang magtigas ang ating mga Tagalog. But you're welcome here, Pastor, sa Hillside Assembly of God Church. And we're glad you're here nga nakapag-fellowship po kayo sa amin. Thank you very much for that. So, on behalf sa atong pastor, Manny Martin, o si Mami, ang mga loving wife, yun supportive ever, o sa mga leaders, sa inyo tanan mga igsoon. Salamat kayo sa inyong pagsimba karon manindog tang tanan alang sa pagtapos. Kung wala na, alam ba? Sorry. May I request, kadali lang kaayo meeting kadali sa WM officers sa kadali lang. Puman sa simba. Okay, sige. Manindog ta mga igsoon alang as our response sa mga mensahe na powerful kayo, hinaot wala paghihangak, no? Sa pagdagan. Kay the Lord says, I am the way. Siya ang ato ang agianan, dalan. Siya ang atong kamantuoran o kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. We will continue to press on and praise Jesus as we sing this song, I will run to you. Kaya kita magtanong, di ba, sama sa wali ni Mami? You are called. We are called for a purpose. And then after next Sunday, you live out to your faith. Kita magkinabuhi nga matinud-anon diya sa Ginoo. Then on the third Sunday, that was becoming like Jesus. So in order for us to become Jesus, today is the very powerful message to remain faithful and to run with endurance by the grace of God. So ano na ta? Mukanta mga igsoon, you are called for a purpose. We will run the race, fixing our eyes to Jesus. Get to your purpose, and angels understand. For your glory, may you draw
Panginoon, salamat o Diyos for your goodness, for your love, for your love. Panginoon, marami po o Diyos na hinaharap at kinakaharap, Panginoon, ang iyong kanila. Ba't patuloy mo kami pinapalalain o Diyos? Na Lord, tuloy namin takbuhin, o Lord God o Diyos, ang mga takbuhin na saan o Diyos, inaatang mo sa aming mga balikan. Na may katapatan, na may pagtitiwala, at na may magpasalamat, Panginoon. Dahil naniwala po kami, Panginoon, na kapag ikaw ang kasama namin sa takbuhin na ito, alam namin po na makakaya na ng lahat. Because we believe nothing impossible to you, God. Thank you, Lord. Turuan mo kami. Hindi po kami nakatingin, Panginoon. Lord God, sa mga tukso, sa mga harang o sa mga pagdidistract, Panginoon, ng takbuhin na ito. Bagkus, Panginoon, ang aming mga mata ay nakatitig sa iyo. Dahil naniwala po kami, Panginoon, nasa iyo ang aming kalakasan. Salamat po, Lord, sa ginagawa mo at gagawin mo pa sa pamamahay na ito. Sa pangunguna po ng abang lingkod, Pastor Manny Martin, Panginoon Lord, at ang buong pamilya at ang buong kamagagawa, Panginoon, sa pamamahay na ito. Akin po ito itinataas sa iyong mga kamay. Huwagan mo po sila sa mga mga kamay. Punuin mo po sila, Panginoon, ng iyong karunungan, ng iyong kalakasan, ng iyong katatagan, Panginoon. Salamat sa mga salita, O Diyos. Salita, Panginoon, na nagpukaw sa amin upang sa ganun, Panginoon, anuman ang laban na ito, hindi po kami susuko. Kaya purihin ka, parangalan ka, maging sa paghiwalay ng iyong mga kanagan ngayon, sa madalang paghiwalay, Panginoon, ingatan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa pag-uwi ng ilang mga tahanan, O Diyos, proteksyonan mo po sila, maglalakbay sila, Panginoon, puno sa kagalakan, puno sa seguridad ang kanilang buhay. Pagpalay mo po ang bawat pamamahay sa makanakan mong narito ngayon, Diyos. Buksan mo nawa ang durungawan na iyong kalangitan at ipapadaloy mo po, Panginoon, ang masaganang pagpapala, Lord God, sa lahat ng aspito, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Salamat, Lord. Maging sa mga gawain, Panginoon, O Diyos, na Lord of God, ibinigay mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord, ikaw ang mamuna, Panginoon. Dahil naniwala po kami, ang lahat ay nasa iyong tagumpay. Nasa amin ang pagpaplano, nasa amin ang mga balak, Panginoon, pero ang tagumpay ay nasa iyo lamang. Kaya maraming salamat, O God, purihin ka, parangalan ka sa oras na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po, Pastor. And God bless you all, mga exalt. See you Sunday. And enjoy the blessings of the Lord.